ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই আমরা ওয়েলকাম জানাইলাম অ্যাক্ট অফ ডিউটি অনুষ্ঠানে আজকে আমরা একজন গেস্ট লইছি অনেক দূর থেকে পোস্টমার্ট থেকে আপনারা দেখলে একটু পরে চিনবা ইজ অ্যান এন্টারপ্রেনার রাজা আলী ওয়েলকাম টু দ্য শো আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum. Welcome, salam. Thank you. থ্যাংক ইউ ফর কামিং ডাউন বালা আছেন আপনি Alhamdulillah. লেটস হ্যাভ a bit of a chit chat which year did you come to England when did you come to England I was born in England, but then when I was about 6-7 years old, my mum and dad so decided. you born in 1974 74, correct? Yes. Very, Portsmouth or where I was born in Leicester. I was born in Leicester. okay. So how did you end up to Portsmouth? Let's find out this then. That's a great question. My father, when he came over here in the late 50s, he came to work for the bread factory, for a bread factory. And then that's where he originally came, to Leicester, and we were born there. And unfortunately, my father suffered from a little bit of an injury, so he couldn't carry on working. So then whatever he saved up, it was actually my mum who forced him to move to Portsmouth. In Leicester, they had a house, they sold that one, and they bought a restaurant in Portsmouth. Oh, and when was that? In 1978, I think it was. So, so your school's life is in Portsmouth? Yes, now, I was sent to Bangladesh in 1979. Oh, I was sent there in 1979 because my parents wanted me to learn Bangla and they wanted me All right, to let's speak Bangla then. So how will Bangla শিখছেন দেখি আপনার কাছ থেকে আমরা Bangla for আমাদের inshallah মারতাম হবে Mashallah, so let's start with Bangla then. So what memory do you have in Bangladesh? Bangladesh কোন memory আছে? বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট মেমরি আমার কাছে হইল গিয়া যে আমার নানা নানির লোকে যে থানথানার লোকে টাইমটা কাটাইছে আমার আম্মা আব্বা কিন্তু ওদেশেরও ইসলাম তাই আর এই 7টা বছর আমার নানা নানির লোকে আসলাম ওই যে নানা নানিয়ে যে লুক আফটার করছেন আমরা রে তাই যে সবটা স্যাক্রিফাইস করছেন তাই গ্রামও থাকতা গ্রাম থাকি যে তাই সিলেট আইসেন আমার লগে থাকার লাগে এখানে আমার বাসা সুবান ইয়ত আছিল সময় শিবগঞ্জ আছিল আর তাই 7টা বছর ইয়া রয়েছেন আমার লগে ওই যে closeness of bonding ta amar nana nani loge. So did you do GCSE here then? Yes, I did. So when did you come back? Came back 1986. All right, okay, well, 1986. Back to Portsmouth? Back to Portsmouth, yes. And how was the GCSE result? Alhamdulillah, GCSE result, you know. Those days what, O-level now? Just, I'm last on first year of GCSEs. Oh, first year of GCSE? First year, tara jota miss korchi amra by 1 year. আইয়া হলে আমরা তো 7 বছর সিলেট আসলাম ওটা লাগি আমরা বাংলার কোনো যে ফার্স্ট সপ্তাহ মাতিতাম তো ইংলিশ একেবারে কমপ্লিটলি বলে গেছিলাম আমরা আওয়ার পরে 86ও তারা আমরা ইংলিশ ক্লাসও হারাইছে ইংলিশ লার্ন হওয়ার লাগে আবার তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ about 6 or 7 A's আর কয়েকটা B's কয়েকটা C'ও আছে গুড সো বাংলাদেশের টিচারের লগে মেমোরি আসেনি খানির মেমোরি আসেনি rickshaw rider আসেনি স্কুলের আসেনি কোনো মেমোরিজ আসেনি absolutely কেন রিক্সা রাইডটা প্রত্যেকদিন সকালে বাসা থাকি স্কুলে যাওয়া আর এসে আমরা বাড়া করিয়া রিক্সা একটা রাসলা নানা নিয়ে আর রিক্সা ড্রাইভার বাড়া থাকতা আমরা নাস্তা খাইতাম প্রত্যেকদিন করে আমার নাস্তা আছিল রুটি আর চিনি দিয়া কারণ এখন নাস্তা একটা খাইয়েও আমরা রিক্সা ড্রাইভার ওয়েট করতা আর ও ঠান্ডার মাঝে ওনো জামায়াত ফরসি ফয়লা জামায়াত ফরসি বাদে গভর্নমেন্ট স্কুল গিয়ে থাকি শিবগঞ্জ থেকে বাক্কা দূরই যাইতে বাক্কা সময় লাগতো আর আপনি তো বুঝরা 7টা 7:30টার সময় সকালে আর 1 শার্ট আর শর্টস পিন্দিয়া যে আমরা যাইতাম ঠান্ডা লাগতো ও রিক্সা জার্নিটা নয়ারফুল এর সময় ফলো হয়েছিল একটা মনে আছে একেবারে ইউকেট মেমোরি কিতা মনে আছে রেসিজম আসেল নি কিচ্ছু আসেল নি না আমরা আওয়ার পরে অবশ্যই আল্লাহ আপনার যে রেসিজমটা এত খারাপ আছিল কারণ আমরা আস্তে স্কুলের মাঝে আমরা 3 জন আসলাম বাঙালি আর আমরা যে নাম ডাকা এটা ফাঁকি ডাকা তারা এগুলো ডেইলি মনে হয় 10-12 times minimum every day. Is Sasa still fit and well? Is he still with you? Unfortunately, he passed away 7 years ago. Okay, so do you have some good memories with Sasa? Indeed. আমার আব্বা এত বেশি কাজ করতা আনবিলিভেবল রেস্টুরেন্টও সবার আগে আব্বা যাইতা আর সবার হেসে আব্বা রেস্টুরেন্ট থেকে আইতা আর ও দেখতাম যে আব্বা এত কষ্ট কররা আর এত কষ্ট করিয়া আমরা যে একটা লাইভলিহুড থানোর যে আসেল এত হার্ড একটা কিন্তু কোনোদিন উফ হয়েছিল না তাই আব্বাই খাম শেষ করতা আপনার 1-1:30টার সময় গরু আইয়া 2টা উঠে গোসল করিয়া নামাজ পড়িয়া বেডে যাইতা আমরা সকালে 8টার সময় নিয়ে স্কুলে দিতা
এত হার্ড ওয়ার্ক করছেন আব্বাই কিন্তু একটা দিন আমরা বুঝতে দিছই না So how many siblings did he leave? কতজন সিবলিং? আমরা 6 জন ভাই বোন। জি। And they're all in Portsmouth? পোর্টসমাউথ আসলাম আমরা এখন কয়েকজন আইছি লন্ডনে দি তার খাম খাজ ওখানো আর আমি আর সবার ছোট বই আমরা এখনো রয়েছি পোর্টসমাউথ So what do you do in Portsmouth? I'm very fortunate to manage European Union projects Right. in 37 countries. Amra only this year we've started managing UK government projects as well. So that's your own company? It is, yes. And a sister's working with you, or? No sister. She's too clever to work with me. Okay. She is a qualified social worker, but she doesn't work. She's raising children. However, Sasi, what about Sasi? My mum and dad passed away in the same year. My mum passed away in March, and my dad passed away in May November Allah of the accept same them. year. I mean, so what memory you got with Mum, Sasi? I have two memories of my mum. Okay. One is positive and one is not so positive. I want to know both. Both, of course. I built my relationship with my mum probably 5 years before she died. And I was very angry at my mum for agreeing with my dad to send us to Bangladesh for 7 years. And in those 7 years, I only saw my dad twice. And so in '86, when I came back, I had to build a completely new relationship with my mum and dad. Most, I would say, harrowing memory that I have was the it was anger. বহুত বছর লাগছে আমার এই অ্যাঙ্গারটা ভিতর থেকে যাইতে কারণ মানুষের মায়ে তো প্রোটেক্ট করিয়া রাখেন কিন্তু এখন আমার বাচ্চা নইছেন আর আমার বাচ্চাতে ম্যাক্সিমাম তারা ইংলিশ মাথে বাংলা বুঝতে পারে কিন্তু মাথে না আর আরবি তারা বহুত কষ্ট করি এখন তো সবটা অ্যাভেলেবল আছে এখন বুঝতাম পারি যে কিতার লাগি থাকতেন বাংলাদেশের 7টা বছর আসেন আমরা রে and Arabic for hikal lagi or Bangla. So I don't see it's negative, do I? No, it's not negative. But Hesham, after I was 6 years old, 7 years old. To bring me to UK until I was about to just 16. This. So majority of the parents never wanted their children to grow up with that culture. Now, we have blended with them. But tarar sinta asil tara desho gaya resettle korba. So you can't. I don't see it's a negative one. Right, let's go. How did you start your business now? Let's move on. How did you start earning money? Start earning money. By profession, I'm a corporate lawyer. Yeah. And about 20 years ago, what happened was I accidentally met someone and we started talking about European projects. And they said, you sound about the right person to manage European projects because I'm passionate about the new generation, teaching them, educating them, and showing them a path. I've always been sort of social entrepreneur that way. So they said, okay, do a project. It was a Spanish government. They said, do a project, a small project. So they trusted me with that, which I personally think we didn't do so well, but they said it was one of the best projects they've had because I was hypercritical. And then word got out, I got a few more projects and a few more. And alhamdulillah, now we're one of the largest fund holders. But would you be able to continue this because we're not within the European Union anymore? Absolutely. So what we did is when we had the referendum, my business partner and I, he's white, he's in his 60s, so we sat down and we said, look, we built this very successful business, what do we do? And we had some friends at the European Union. Yeah. They said, move your headquarters to another country. You cannot have your headquarters in the UK. Then we sat down and, because we're both old, I'm in my 50s, he's in his 60s, and we said, let's go to a country where it only takes about an hour to get to. So we came up with Ireland. So we moved the headquarters of the business to Ireland. Because we moved it to Ireland, we still qualify for all funding. Yeah. That's Ireland is still part of European Union, so therefore you've done a good move. Thank you. Right, let's move on. So you're very smart, I can see. So restaurant at 14, father restaurant Friday, Saturday, earning £50 a week. What did you used to do with that £50? I have to say that I wasn't a very good son. With that £50, now I know how much it hurts me because my son doesn't spend money on me.
He spends it himself. I did exactly the same. No, so why you should not be upset. Should be happy about it. Because I wish I did. Because now that I've lost my parents, what I did, those £50, those crisp £20 and £10 notes that he used to give me. I've been told by the producer that you, at the age of 16, used to teach Bangla. Yes, I did. I'm a qualified Bangla teacher. And £20 an hour. That's correct. That's a lot of money. The local council, because Bangla was a language that it was my nana. He's well known locally, and he campaigned to the council and said, we need our children to learn Bangla. Now, because I was in Bangladesh for 7 years, I was fluent, and they said, you don't have certification. So there was a test locally, which I did and passed. So what do you used to do with the money? At 6. I think I'm going to find out from you what you used to do with the money after the break. Because let's go for a chutto breaker for a yamra. Ashli shurmutan kita khurta foisha di, so let's go for a break.